হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম আমার চ্যানেল আরেকটি নিউ অ্যানাদার ব্লগে। জানেন প্রত্যেকবারই আমার সকল ব্লগগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং হয়ে থাকে। সো আর সো কথা নেই, এটাও অনেক ভালোই হয়ে থাকবে। সো আমরা আর দেরি করব না, সাবস্ক্রাইব দিয়ে দেবেন, লাইক করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন, কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন আমার ভিডিও কীরকম লাগছে আর কীরকম লাগে। সো গাইস, আমরা খাওয়া স্টার্ট করে দেই, শুরু করে দিই আমরা খাওয়া। আমাদের মেনুতে কি আছে একটু আমরা দেখে নিই। এখানে আছে ইলিশ মাছ ভাজা, আর আছে বাটা মাছ, আর আছে পাঙ্কাশ মাছ, আর গরুর মগজ। সরি, মগজের কথাটা আমার মুখে আসতেছিল না, তাই জন্য সরি। সো গাইস, আমরা খাওয়া শুরু করে দেই। বিসমিল্লাহ। আগে আমরা খাবো ইলিশ মাছ ভাজাটা দিয়ে। এবার আমরা খাবো এই যে বাটা মাছ, এই বাটা মাছ দিয়ে খাবো আমরা এখন।
খুবই ভালো হয়েছে বাটা মাছটা। বাটা মাছটা বেশি বেশি কাটা নাই, অল্পই কাটা, বাট খেতে খুবই মজা। এবার খাবো আমরা পাঙ্কাশ মাছ ভুনাটা দিয়ে। আমার সবচেয়ে ফেভারিট হলো এই যে চামড়া, পাঙ্কাশ মাছের এই চামড়াটা। কমেন্টে জানাবেন আপনাদের পাঙ্কাশ মাছের কোনটা বেশি মজা লাগে বা কি কোনটা খান।
মগজটা ট্রাই করে দেখি। মগজে আলু দিছে, আলু দিলেও মগজটা মজা লাগে। সো গাইস, আমার খাওয়া অলরেডি কমপ্লিট। নিশ্চয়ই এনজয় করেছেন আমার সাথে। আমি খেয়েছি, আপনারা এনজয় করেছেন। সো গাইস, আর বেশি বড় করব না। আমি বেশি বড় করতে চাই না। সো আপনারা আমার চ্যানেলটাকে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। যত তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তত তাড়াতাড়ি আপনি আমার একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাবেন, আমার একজন পরিবারের মানুষ হয়ে যাবেন। সো গাইজ, আজকের ভিডিওটি আমরা এই পর্যন্তই শেষ করব, আর কথা বাড়াবো না। আসসালামু আলাইকুম।